Isinamuva tutoring kusase uPeter eFosloras. Sizokwenza itrigonometry yakwa grade 11 and grade 12. Amshoni nolwazi ngetrigonometry from grade 10. Sithe masikhuluma ngetrigonometry sakhuluma ngezinto okuthiwa ama-trig ratios. Usine of an angle, i-trig ratio esikhulume ngayo, ucos of an angle and tan of an angle. Njengobona ngithe sin theta, cos theta, tan theta. But i-ratio yona siyayazi futhi ukuthi into ekwazi ukubhaleka in the form A is to B. Njengo 1 is to 2 i-ratio leyo. Also u-A is to B uyakwazi ukubhaleka in the form A over B. Njengo 1 is to 2 uyakwazi ukumbhala as 1 over 2. Sizodefine-ke lama-trig ratios owu-3. Ukuze sikwazi ukuwadefine kuzomele sikhumbule lento ethi SOHCAHTOA. USOHCAHTOA, u-S is for usine, and then u-C is for ucos, u-T is for utan. So le yanto ithi sine is O over H, cos is A over H, tan is O over H. O is the opposite side of angle theta. The hypotenuse side is the longest side. Uzoyibona lento engikhuluma ngayo in a triangle. And then A is the adjacent side to i-angle, kanjalo kanjalo. So asiconsider le triangle lena nizoyibona lento engikhuluma ngayo ukuthi siwadefine kanjani ama-trig ratios. Sine triangle laphana ino-angle theta bese iba no-angle beta. Leya triangle i-right angled triangle, u-triangle A, B, C. Awukwazi ukwenza ama-trig ratios noma ukudefine i-trig ratio if ungasebenzisi the right angled triangle. So masingathatha laphana u-sin of theta, kusho ukuthi sothini by definition u-sin of theta or u-sin of any angle uthi opposite side of that particular angle over hypotenuse side. So mangiku-theta u-angle C laphana liphi side el-opposite to AB over the hypotenuse kusho ukuthi longest AC, kusho ukuthi sin theta uzoba AB over AC. Then masithatha cos of theta, cos of theta uzoba u-adjacent ileli side leli elithintane ne-angle, awu-2 ama-side athintana ne-angle is the hypotenuse side, leli elinye-ke adjacent elinye lisuke li-opposite. So iside elithintane no-theta besides the hypotenuse ubani u-BC, that is your adjacent, and then the hypotenuse side is AC, lowo u-cos of theta. Then masithatha u-tan of theta, u-tan uthi opposite over adjacent, O over H, remember SOHCAHTOA, izothi AB, that is the opposite side of u-theta, and then adjacent is BC. Awuthi sibheke u-beta, masithatha u-sin of beta, remember sin is O over H, from u-SOHCAHTOA sin is O over H, the opposite side to u-angle beta ngibona u-BC, iside el-opposite. Hypotenuse side ihlezi i-hypotenuse side, the longest side in a triangle. Thatha u-cos of beta, u-cos of beta uzothini adjacent side to u-angle beta kuzoba u-AB manisokhumbula kahle over the hypotenuse side u-AC. Masithatha u-tan of beta, u-tan uthi O over A, kusho ukuthi opposite over adjacent, the side el-opposite u-beta is BC over the adjacent u-AB. Ihamba kanjalo ke siwadefine kanjalo ama-trig ratios. Siyakwazi futhi ukudefine ama-trig ratios sisebenzisa the cast diagram. Njengobona ngithrowe i-cast diagram laphana. I-cast diagram yami iyaba nayo i-triangle futhi bese ngiba no-angle theta. The side el-vertical lime njengama y-axis, therefore solinema sithi li-y. The side el-horizontal lime njengama x-axis, therefore solinema libe u-x. And then the longest side is the radius noma the hypotenuse u-r. Asithatheni u-sin squared of u-theta sim-add no-cos squared of u-theta sibone ukuthi sizothola ubani. So sizodefine usin according to the diagram esinayo la eceleni, but sifuna usin squared, remember, plus cos squared. So ngizokwenza ama-bracket ngifake obo squared ngaphandle. Asimdefineeni ku-sin. Sin of theta uzothi opposite, meaning y over hypotenuse kusho ukuthi r. So izothi y over r all squared plus cos yena simdefine kanjani adjacent kusho ukuthi u-x over r the hypotenuse side kusho ukuthi u-x over r all squared. Bese ke mawuzokhumbula ama-laws of exponents ayakutshela ukuthi siwa-remove kanjani ama-brackets laphana. U-y njengoba eyimele kufana nokuthi u-exponent 1, lo exponent 1 sometimes analo 2 outside ama-brackets kubuye u-y squared, no-r futhi kanjalo sometimes ano-2 loya u-1 ka-r sometimes ano-2 ngaphandle kubuye u-r squared, bese sithi plus kuzokwenza the same thing nalapha ku-x over r all squared, kuzoba
x squared over r squared. Masiqhubeka sisolve ifraction lapha uyabona ukuthi kuleya fraction sine denominator efanayo. Sizokhipha leyo denominator efanayo meaning sibuyisele r squared ngaphansi bese si-add ama numerator wethu. Ngiqale ngo x squared ngathi plus y squared kuyafana nanoma uthe y squared plus x squared into e1 but ngithe x squared plus y squared. Into enginotisayo x squared plus y squared khona into akalingana naye engiyaziyo. Mawuzokhumbula i-theorem of Pythagoras ithi r squared equals x squared plus y squared. Kusho ukuthi mangino r squared kufana nokuthi ngino x squared plus y squared. Mangino x squared plus y squared kusho ukuthi ngino r squared. So izothi r squared over r squared. U-r squared over r squared usinikeza u1. Isho ukuthini ke lento engiqeda ukuyithola? Isho ukuthi mangithatha u-sin squared of an angle, any angle, ngim-add no cos squared wayo leyo angle leyo ngizothola u1. Lento le ngiqeda ukuyenza manje ibizwa nge-trig identity. So kusho ukuthi u-sin squared of any angle plus cos squared of any angle uzohleze kunikeza u1. Mangathatha u-sin squared of 30 plus cos squared of 30 answer 1. Sin squared of beta plus cos squared of beta ikunikeza u1. Nanoma iqale ngo-cos ke squared yathi plus sin squared kuyafana uzokunikeza u1. Asatheni laphana u-sin squared of theta bese simdivide ngo-cos squared of theta. Sibone ukuthi sothola ubani. Remember u-sin squared of theta singakwazi ukumdefine ngediagram yethu kwa left. U-sin is y over r opposite over hypotenuse uyakhumbula ngithi. Divided by sesenza u-cos u-x over r adjacent over hypotenuse. Bese solve leya fraction leya. Mawusolve ifraction ke mawune fraction phakathi kwe-fraction zama ukuthi uyibulale leyo fraction kanjalo meaning uzothi y over r instead of ukufaka leya division bar uzofaka u-divide. Kusho ukuthi kuzothi divided by bani x over r. Uyazi kufundile ngokusolve ama-fractions. Mawusolve ama-fractions ku-divide uyamshintsha u-divide kube u-times. Kusho ukuthi izothi y over r ingabe isasho ukuthi divide kodwa ithi times. Ayisho ukuthi times x over r but u-x uba ngaphansi u-r ebe ngaphezulu kusho ukuthi bayashintshana. Okade i-numerator uzoba i-denominator okade i-denominator uzoba i-numerator. Njengoba u-r wami ese-numerator u-x ese-denominator ihamba kanjalo. Ngokwazi kwethu kwi-maths siyavumelana ukuthi u-r no-r bazokhanselana. Okusho ukuthi ngizogcina ngisala no-y over x. Mangithi ngiyobheka lapha kwi-diagram yami iyiphi into edefineka ngo-y over x. Mangithi y over x ngikhuluma ngo-angle theta kusho ukuthi ngithi opposite over adjacent and into ethi opposite over adjacent u-tan mawuzokhumbula usokhathowa. So tan of theta equals sin theta over cos theta. So mangino-tan kufana nokuthi ngino-sin over cos. Mangino-sin over cos kufana nokuthi ngino-tan. But ama-angles o3 lawa kumele efane. If ku-tan 30 uzolingana no-sin 30 over cos 30. If ku-sin 60 over cos 60 leyo nto izolingana no-tan 60. I hope niyangu-understand lapho. Le engiqeda ukuyenza yenye i-trig identity. So kwi-trigonometry kwa grade 11 sifike sifunda ukuthi kunama-trig identities. Khona i-trig identity ethi tan of theta equals sin theta over cos theta. Ngaso sonke isikhathi mawubona u-tan kufana nokuthi ubona u-sin over cos wayo leyo angle leyo ka-tan. Mawubona sin over cos ubona u-tan wawo lawo ma-angles lawo ka-sin no-cos. I hope niyangithola. And then enye i-trig identity esifika sayifunda futhi kwa grade 11 ukuthi mangino sin squared we-angle ngim-add no-cos squared wayo leyo angle leyo ngizothola u1. Kuyafana nokuthi mangino-1 kufana nokuthi ngino sin squared of i-angle plus cos squared of i-angle. But ake sibuke-ke yiwo ama-trig identities awu2 lawa and then lesi2 izozala amanye awu2. Asiconsider i-trig identity yesi2 uyambona u-sin squared of theta lapha mangathiwa ngimenza i-subject of the formula kusho ukuthi izothini sin squared of theta equals to u1 ade vele ngalo uzoqhubeka ebe positive 1 minus y kuba u-minus because ngitranspose u-cos squared o-positive uzofika ebe negative ngala kwe-equal sign. Enye i-trig identity le engiqeda ukuyithola kusho ukuthini njalo mangibona mina u-sin squared of theta kufana nokuthi ngibona u1 minus cos squared of theta. Kanjalo mangibona u1 minus cos squared of theta ngibona u-sin squared of theta. I hope niyayithola leyo nto leyo. Again kule trig identity yami yesi2 ngakwazi ukwenza u-cos squared of theta subject of the formula kusho ukuthi ngizotranspose u-sin squared engala ngithi already kuno1 okhona akashintshi sign. U-sin maye angalo uzoshintsha ebe negative izothi 1 minus sin squared of theta ihamba kanjalo. So every time
mangibona u-cos squared of theta kufana nokuthi ngibona u1 minus sin squared of theta, but ube very careful, kuzomele efane ama-angles wakho. I hope niyayithola leyo nto leyo. Now into engiyinotisayo ukuthi mawuzokhumbula kahle khona into esike sayikhuluma ngayo kuma grades aphansi okuthiwa i-difference of two squares. Mawune number squared minus a number squared, that is the difference. I-difference into oyithola mawu-minus, because ngi-minus ama-squares awu-2, this is the difference of two squares. Example kungaba u-x squared minus 4. U-x squared minus 4 is the difference of two squares because ba-minus ama-squares awu-2. I-square sokuqala u-x ono-squared. I-square ses-2 u-4. Remember u-4 uyakwazi ukubhaleka as u-2 exponent 2 okusho ukuthi 2 squared. So ngaleyo ndlela u-x squared minus 4 is the difference of two squares. Ma ufactorize i-difference of two squares uthatha u-x umyeke u-square wakhona, uthathe u-2 loyana umyeke u-square wakhona uyifake kuma-brackets okuqala, phinde uvula ama-brackets wesi-2 ufake u-x no-2 wakhona, bese kulama-brackets uzofaka u-plus no-minus. Kukuwe ukuthi umfaka kuphi u-plus umfaka kuphi u-minus noma ikuliphi i-brackets. Uyabona ngiqale ngo-plus and ngagcina ngo-minus, usuyifactorize ileke i-difference of two squares. Kulama-trig identities wami awu-4, the last two into engiyinotisayo ukuthi lapha ku-1 minus cos squared of theta ngibona mina i-difference of two squares because u-1 uyafana no-1 squared, kufana nokuthi ngino-1 squared minus cos squared of theta. So i-difference of two squares le iyakwazi ukufactorizeka, kusho ukuthi ngizothini, bracket lokuqala lizoba no-1 minus cos theta, ls2 libe no-1 plus cos theta. I hope niyayithola. Again futhi lapha ngaphansi ngino-1 minus sin squared of theta, i-difference of two squares because u-1 uyakwazi ukubhaleka as u-1 squared. So kufana nokuthi it's 1 squared minus sin squared. So izothini 1 minus sin theta 1 plus sin theta kuma brackets awes2. It doesn't matter ukuthi uplus umfake kuphi uminus umfake umuphi, ungakwazi ukumfaka kwelokuqala uplus akunankinga. Ama-trig identity lawo esizosebenza ngawo kakhulu masikhuluma nge-trigonometry, but okubaluleke kakhulu ukuthi mawubona u1 minus sin squared of theta ungakhohlwa ukuthi leyo nto iyafactorizeka as u1 plus sin theta and 1 minus sin theta, kanjalo no cos. Ungakhohlwa ukuthi mawubona u-sin squared of i-angle kufana no1 minus cos squared of leyo angle. But before siqhubeke lapho ngizothanda ukunitshela ngama-services esiwa-offerayo esinamuva because baningi abantu abanokungitext abebuza. Esinamuva si-offera iy'fundo eziwu-4 for grade 12s, i-mathematics, i-physical sciences, i-life sciences ne-mathematical literacy. Sise-Gauteng eFosloras indawo. Si-offera u-grade 12 no-grade 11. U-grade 11 si-offera i-mathematics ne-physical sciences kuphela. Siphinde si-offere futhi ama-lessons kubantu aba-upgradeayo from Monday to Friday baya-attenda from 8 to 3. Siba-offera i-mathematics, i-physical sciences ne-life sciences. If ufuna ukwazi more about leyo information leyo unga-WhatsApp yona inamba le oyibona escreenini. Again khona abantu abahlala kude njengomuntu ose-KZN uyafisa ukuba i-part of isinamuva, nomuntu ohlala kwenye province uyafisa ukuba i-part yesinamuva. Siyawa-offera ama-online lessons for labo bantu labo through WhatsApp. Ama-online lessons si-offera ama-subjects awu-3, i-mathematics, physical sciences ne-life sciences. Ukuze ungene kuma-online lessons kuzomela usinikeze imali engango-150 yokusibonga per month. It's either wenza 3 subjects 150 for those 3 subjects. Mawenza 2 still uzobhadala wona 150 for those 2 subjects. Mawenza 1 subject uzobhadala 150 for that 1 subject. And then okunye sikwenzayo if nifisa ukuthi senivakashele ey'koleni zenu sizonenzisa izinto ey'njengama-revision, ama-cross nights, ningakwazi futhi ukusi-invite. For more details uzothinta yona le number le. Okay, asiqhubekeni-ke ne-trigonometry. Before sikwazi ukusolve ama-problems kwi-trigonometry kubalulekile ukuthi ungazi ukuthi i-maths kahle kahle is the language. And le language lena idinga ukuthi siyikhulume ngendlela yayo efanele. Khona ama-rules okumele siwalandele masisolva le maths le. Nike nafunda nge-maths kulama grades aphansi. Nafunda ngokuthi khona into okuthiwa i-term. But i-term uyibona kanjani i-term? I-term ihlukaniswa u-plus no-minus. Njengoba ubona lapha ngibhala ukuthi dvnkd. I-term eyi-1 leya. Mase ngithi plus sengiya kwenye i-term bvsvbj. I-term enye leyo. Minus hvc enye i-term leyo.
So kwi-maths kubalekile ukuthi ukwazi ukuhlukanisa ama-term. Njengoba ngibuka lento lena i-expression yami engiyibhalile inama-terms awu-3 leya expression leyana. Ngine-term yokuqala, i-term yesi-2 ne-term yesi-3. I-term ihlukaniswa u-plus no-minus. Uzobona ukuthi sibheke ngalento lena, but if u-right ngayo ungayi-forward i-video ubukele i-trigonometry. If awukho right awuyima-start i-trigonometry ngicabanga ukuthi kuzomela uyibukele lento le until the end and then siqhubeke ne-trigonometry. Asiconsider nayi i-expression engiyibhalile laphana kunento nje ende, but into enginothisayo ngalento yami ende akekho plus no minus oyihlukanisile. So ngokwe-maths sazi ukuthi le nto yonke although inde but i-term A1 leya. Why kumele wazi ngama-terms? Because sifundile kuma-grades aphansi ukuthi ama-like terms siyakwazi kuwa-adda, ama-unlike terms asikwazi kuwa-adda. So asiconsider now u-AB plus 3AB. Isho ukuthini lento lena? Okokuqala nginama-terms awu-2. Term yokuqala ithi AB, that is the same as 1AB, u-AB oyi-1. Bam-adda nabo AB abawu-3. Kushuthi kufana nokuthi ngi-adda lana ama-terms afanayo awu-2 ama-terms. I-term yokuqala ikhanda u-AB, term yesi-2 ikhanda u-AB abawu-3. Kusho ukuthi uma ngiwahlanganisa lama-terms ngizothola o-AB abawu-4. Ngiyakwazi ukuyi-adda leyo nto leyo. I hope niyangithola. And then asiconsider le expression abasinikeze yona laphana ngino 4x minus 2x plus y. Inama-terms amangaki leya nto leyana? Inama-terms awu-3. Term yokuqala o-x abawu-4, i-term yesi-2 o-x abawu-2 and then i-term yesi-3 u-y oyi-1. Yes, laphana akhona ama-terms afanayo, akhona nama-terms angafani. Awukwazi uku-adda ama-terms angafani, ukwazi uku-adda ama-terms afanayo. So u-4x no-2x bayakwazi ukuthi be-addeke noma be-minuseke. So izothi 4x minus bani? Minus 2x. Bese ngithola u-2x, 4 minus 2 is 2 and then plus y. Angisakwazi ukuqhubeka nayo ngizame mina uku-add u-2x no-y because ama-unlike terms lawo. So izogcina ngokuthi ithi 2x plus y. I-maths esho kanjalo. And then asiconsider le expression elandelayo ngino 3x laphana plus 2y minus x. Uyazi ukuthi njengoba ku-x oyimele kusho ukuthi uno-1, kusho ukuthi 1x kahle kahle. Nginama-terms awu-3 laphana and kulama-terms ama-3 akhona ama-terms awu-2 afanayo. Ithi ngiwa-group ekhona ingeze ukusidida ebendawonye. So izothi 3x minus 1x plus 2y. Sengiyakwazi ukubona ukuthi okay 3x minus 1x is 2x plus 2y. Angisakwazi ukuthi ngiba-adde laba bowu-2 because ama-unlike terms, but ikhona-ke into engiyibonayo kulama-terms wama-2 lawa sekugcineni. Asiconsider le expression elandelayo ithi AB plus AD. Ama-terms awu-2 lawana awafani ama-terms wami, u-AB akafani no-AD. But ngoba mina sengiyakwazi ukubona ukuthi ama-term yini nokuthi ama-like terms yini nama-unlike terms yini, ngiyabona ukuthi hawu u-term number 1 akafani no-term number 2, but ikhona into efanayo inside u-term number 1 ifana nakwinto eku-term number 2. Leyo nto ibizwa nge-common factor. So yes awafana ama-term but ikhona into e-common kulawo ma-terms lawo ibizwa nge-common factor. Ubani ofanayo? Ku-AB ukhona u-A, ku-AD ukhona u-A. So u-A ku-AB no-A ku-AD i-common factor. Uyakwazi ukuthi u-factorize, khona into ebizwa ngokuthi u-factorize by taking out the common factor. Kusho ukuthi ukhipha u-A ngaphandle kwama-brackets. Lapha kuno-A khona kusala u-1, so kuzoba u-1 times B kubuyela u-B. Uthi plus 1 times D kubuyela u-D. Usu-factorizile-ke by taking out the common factor. Kubalulekile ukuthi ukwazi uku-take out the common factor ngokuthi uya-understand ukuthi ama-terms mangakanani and yini e-common kuwo lawo ama-terms lawo. Asiconsider u-xyz minus x, leya expression leyana into engiyinothisayo ama-terms awafani and awu-2 ama-terms wami. U-x no-x do bayafana. U-term 1 uno-x, u-term 2 no-x. Kusho ukuthi u-x is a common factor kuleya nto leyana. Ngiyakwazi ukum-factor out u-x bese kusala lapho kuno-ade kuno-x khona kusala u-1. So kuzoba u-1 times x times yz kubuye u-yz uthi minus kusela u-1 lapha. Kubalulekile ukuthi wazi uma ukhipha i-common factor lapha ade khona kusala u-1 because omunye umfundi bezocabanga lapha ade kuno-x khona kusena lutho kusela u-0 because usemkhiphile u-x kanti no kusala u-1. So izothi x into yz minus 1. I hope niyangu-understand lapho. And then ngine expression laphana ithi xy plus xz plus w. Nginama-terms awu-3
3 laphana ama-unlike terms wonke futhi lawa O3 but into engiyinothisayo ikhona into common but lento common ayikho common kuwo O3 lama-terms lawa ama-unlike terms awu-3 khona into common but into common i-common kuma-terms awu-2 kusho ukuthi u-x u-common kuma-terms awu-2 if ngidecide ukukhipha i-common factor angikwazi ukuthi mangiqeda ukukhipha u-x as i-common factor yami bese mina kuma-bracket wami kuzoba no-w included because u-w was not part of ukukhipha kwe-common factor ngithi so kusho ukuthi kuma-bracket kuzosala u-y plus z ngilihloze i-bracket lami bese ngithi plus w u-w angimthintanga yena because ebengenayo i-common factor I hope ne-understand and then enye into kumele uyazi ukuze ukwazi ukusolve i-trigonometry ukwazi ukusolve ama-fractions usually nina ama-fractions benosolva ngale ndlela uma bekunikeza 1/2 plus 1/3 wena ubufuna inumber encane engena ku-3 naku-2 kungasali i-denominator uthole ukuthi u6 bese umbeka lapho 6 bese uyaqhubeka ngayo angiyenzi kanjalo mina into engiyenzayo mina ngithatha lo ya3 oyi-denominator ngitimes no1 oyi-numerator kule fraction eseceleni ngizobuyela u3 bese ngibuyisela phansi uplus lo kade separate ama-fractions ngithathe u2 lo yana oyi-denominator ngitimes ngo1 oyi-numerator kule fraction enye kuzoba u2 ngibuyisela u2 bese ngithi all over ngithathela ama-denominator wami u2 no3 ngiwa-times bese ngithola u6 sengizo-adda u2 no3 ngithola u5 over 6 ngiyisolva kanjalo i-fraction kubalulekile ukuthi ukwazi ukuyisolva na kanjalo because for example bangakunikeza u1 over sin a plus bethi 1 over cos a so if bekunikeza u1 over sin a plus 1 over cos a bese uthi ufuna ukuthola i-LCD laphana uzoba nenkinga kancane uyibuza ukuthi hawu yipi manje number engena ku sin a na ku cos a kungasali i-denominator uyayibona leyo nto ususenkingeni but if uyenza ngale approach engiyenza ngayo ubuzothini ubuzothatha u-cos a times no1 lo oyi-numerator kuleya fraction enye uthola ubani u-cos a ubuyisela u-plus and then uthatha u-sin a times no1 kubuya u-sin a bese utimes ama-denominator wakho kuba u-sin a times cos a I hope niyayithola leyo nto leyo ngiyisolva kanjalo i-fraction and then another thing okumele uyazi ukuthi kunoma yiphi expression ihlezi khona i-common factor nanoma ngabe uyibona ingekho but if uthi ucheck i-expression awuyibona i-common factor uhlale wazi ukuthi leyo common factor kusuke ku-negative 1 angazi noma niyangithola okay asibuke nayo i-fraction futhi abasinikeze yona ngino-2 over 1 plus sin a minus 1 over cos b bathi sisolve leya fraction leyana uyazi ukuthi uzothatha u-cos b times no2 lo oyi-denominator lapha uthola u2 cos b bese uthi minus uthi 1 plus sin a times loya 1 ongaphezulu but because u1 plus sin a ama-terms awu2 kuzomele uwafake kuma-brackets makuqala u-minus before ama-terms awu2 ozowafaka uwafaka kuma-brackets angazi noma niyayazi leyo nto leyo umthetho lo we-maths because u-minus uyawa-affect ama-terms so if ubungawafaka ngama-brackets ubuzoba nenkinga and then sithi over bani 1 plus sin a times cos b usuyisolvile-ke i-fraction yakho I hope niyangithola lapho ngizolokhu ngirefera to le nto-ke mase senza ama-problems we-trigonometry asithatheni i-fraction laphana u-x plus y over y u-x plus y all over y umfundi uyathanda ukuthi ekhanselanise u-y no-y laphana kanti i-maths ayivumi ukuthi ukhanselanise u-y no-y i-reason ukuthi i-numerator yakho inama-terms awu-2 denominator yakho ine-term eyi-1 awukwazi ukukhanselanisa if kanjalo ifuna ngathi numerator yakho ingaba na-1 term i-denominator yakho ibe na-1 term usuyakwazi ukukhanselanisa lapho asiconsider nayo i-example u-xy over y u-xy over y mangicheck i-numerator yami ine-term eyi-1 i-denominator yami ine-term eyi-1 kusho ukuthi makukhona ukukhanselanayo ngingakwazi ukukhanselanisa yes ukhona u-y uyafana no-y bayakwazi ukukhanselana lapha because numerator 1 term denominator 1 term ngizosala no-x awuthi sibheke leya expression futhi xyzx over x squared y i-numerator yami ine-term eyi-1 i-denominator yami ine-term eyi-1 kusho ukuthi ziyakwazi ukukhanselana u-y no-y bayakwazi ukukhanselana and then u-x no-x oyi-1 lapha remember u-x squared o-x abawu-2 abathimesiwe so u-x oqala uzokhanselana no-x oyi-1 kusala u-x oyi-1 u-x wesi-2 ekhanselana no-x osele ngaphansi gcina baphela bo-x kuphela bo-y kusala u-z kuphela I hope niyayibona naye-ke basinikeze yona bathi xy plus y all over y numerator yami
2 terms i-denominator yami ina-1 term angikwazi ukukhanselanisa kumele zithi 1 but laphana into engiyinothisayo ukuthi kwi-numerator yami mangithi ngizama ukuyisolva since ngingakwazi ukukhanselanisa kumele ngenze ngiplan yokusolva mangithi ngiyabheka awekho nama-like terms futhi lapha kwi-numerator yami but ikhona into ecommon kulawo ma-terms awu-2 into ecommon u-y kwi-numerator yami ngingakwazi ukufactorize i-numerator yami by taking out the common factor u-y lapho kuno-y khona kusala u-1 so kuzosala u-x times 1 okuwu-x bese kusala u-plus 1 lapha kuno-y khona all over u-y so mangikhipha i-common factor kuzoba u-y into x plus 1 lapha kuno-y khona kusala u-1 remember all over y mawuthi uyanothisa laphana i-numerator yami njengoba sengithathe out i-common factor u-y into x plus 1 ewonke sengimenze waba i-term a1 because ayisekho into ehlukanise loya y wami ongaphandle nama-brackets wami lawana mangizoconsider mina the whole expression kwi-numerator yami iyi-term a1 but mase ngifuna ukuconsider lokho kuphakathi kuma-brackets khani-ke kuzoba ama-terms awu-2 u-x plus 1 but the whole expression kwi-numerator isiyi-term a1 and therefore useyakwazi u-y ukukhanselana no-y I hope niyangithola lapho bese ngisala no-x plus 1 izinto ey'balulekile kumele uzazi lezo kwi-maths again basinikeze i-expression ithi xy plus x all over y kwi-numerator yami awekho ama-like terms kwi-denominator yami ngina only 1 term angikwazi ukukhanselanisa bo-y because kwi-numerator ngina 2 terms kwi-denominator ngina 1 term but into engiyinothisayo kwi-numerator yami ukuthi ikhona into ecommon u-x ukhona kuwo owu-2 ama-terms ngiyakwazi ukum-factor out as i-common factor u-x bese lapha kuno-x khona kusala u-1 so 1 times y is y buyisela u-plus lapha kuno-x khona kusala u-1 all over u-y mangiconsider the whole expression laphana kwi-numerator yami iyi-term a1 but mase ngiconsider lokho kuphakathi kuma-brackets ama-terms awu-2 lawa u-y plus 1 so therefore angeke ngikwazi mina ukukhanselanisa u-y no-y because kusho ukuthi mina ngiconsider into ephakathi kuma-brackets if ngidecide ukukhansela u-y and mangiconsider into ephakathi kuma-brackets iyama-terms awu-2 and i-denominator yami iyi-term a1 angikwazi ukukhanselanisa if i-numerator ina-2 i-denominator ina-1 kumele zithi 1 I hope niyangithola the only time lapho khona i-denominator ne-numerator zizokhanselana kodwa zingawona ma-1 term lapho khona ku-2 terms and befana exactly lawo 2 terms wakwi-numerator and 2 terms wakwi-denominator I hope niyangithola so leyanda simplifyeki further uyishiya kanjeyana uzoyidinga yonke lento uma sewenza i-trigonometry naye into ebalulekile okumele uyazi asithi bathi bona if u-a plus b over 2 ulingana no-p bese bethi bona bhala lento le u-4a plus b minus 3b in terms of p okusho ukuthi abafuni manje ukubona wena uno-a no-b bafuna wena ukubona usuno-p kungamane kube u-p nenamba but abafuni ukubona enye into ngaphandle ka-p oyi-variable so into ongayenza-ke wena uzozama ukuthatha le expression yakho abakunikeze yona uyibhale in terms of p meaning kuzomele uyenze ithi a plus b over 2 uzobe usuyazi u-a plus b over 2 sekuwu-p lowo ungayenza kanjani-ke leyo nto leyo u-4a okokuqala nje i-maths ivuma ukuthini masibheka le expression yethu ivuma ukuthi singa-add ama-like terms because u-4a minus 3b bazokwazi ukusinikeza u-b so ngizogcina ngiba no-a plus b I hope niyayithola leyo nto leyo now isicishe ifike ku-p wami but inkinga mina ngisele no-a plus b instead of ukuthi ngibe no-a plus b over 2 yini engingayenza ukuthi laphana kube no-over 2 ku-a plus b wami i-maths iyavuma ukuthi ungam-introducer u-2 but awuvele wena udivide ngo-2 laphana i-maths ifuna ngathi ungatimesa leya expression ngo-1 but u-1 wakho eyenze sense noma elethe lo 2 omdingayo because u-1 akubu 1 kuphela u-1 u-1 u-100 over 100 u-1 u-3 over 3 u-1 u-5 over 5 u-1 so mina ngoba ngifuna ukuletha u-2 kule nto yami kusho ukuthi kuzomele ngitimese ngo-2 over 2 mangithatha u-a plus b ngimtimesa ngo-2 over 2 kufana nokuthi angimenzanga lutho u-a plus b angimmoshanga kusasewuyo a plus b so mangitimesa ngo-2 over 2 into engiyinothisayo ukuthi i-numerator yami izothini a plus b times 2 leyo nto izofana no-2 into a plus b meaning 2 times a plus b over 1 times 2 sengitimesa ama-denominator kube u-2 now usuyabona ukuthi kule nto le oqeda ukuyithola manje usekhona u-p because u-p ulingana no-a plus b over 2 so le expression yami lena iyakwazi ukulingana no-2p ngaleyo ndlela leyo because
because bengino 2 eceleni no a plus b over 2 okup. Now sesiqedile ukuexplainelana ukuyesokuthola ngendlela sesingaqala solve ama trig identity. Ungakhohlwa ukuthi usin over cos ufana no tan, utan ufana no sin over cos, sin squared of an angle plus cos squared of an angle ulingana no 1, u1 ulingana no sin squared of an angle plus cos squared of leyo angle leyo, usin squared of an angle ulingana no 1 minus cos squared of an angle, cos squared of an angle ulingana no 1 minus sin squared of an angle. So basinikezile laphana utan a times sin a plus cos a, bathi sisimplify. Whenever usimplify into yokuqala okumele uyenze ukucheck ukuthi akhona yini ama like terms, maye khona uwa add noma uwa subtract. The next thing okumele uyicheck every time ukuthi ikhona yini common factor. If ikhona common factor, ifactor out. The next thing okumele uyicheck, kumele ucheck ukuthi ikhona yini into eshintshayo, meaning i-trig identity. Laphana into engiyibonayo yokuqala khona is the trig identity. Ngibona utan of a, utan of a is the trig identity. Noma une trig identity, utan of a ulingana nobani no sin of a over cos of a. Sengiyaqala ngimshintshile utan wami. Every time mina once ngashintsha into ngayenza fraction, everything else ngizovele ngiyenze ibe fraction ukuze ngingeze ukuba confused. So usin of a times cos of a okuutan wami ngizomultiply no sin of a, but usin of a wami ngizomenza ebe over 1 because sengidila nama fractions. So everything ngizoyenza ibe fraction. Bese ngithi plus cos of a over 1. Remember ucos akakwazi ukushintsha. Bezoshintsha if beku cos squared of a. No sin futhi akakwazi ukushintsha. Bezoshintsha if beku sin squared of a. Now sengizothini ke manje i-maths njengamanje ngoba sengishintsha yonke into angiyiboni futhi common factor kulama terms wami o2 still. Kusho ukuthi ngizozama ukuthi ngitimes ama numerator wami kule term yami yokuqala nama denominator wami. Usin wami times sin a kuzoba usin squared of a over cos a times 1 is cos a. Bese ngithi plus cos a over 1. Angikakamenzi lutho. Another thing njengoba ungi-introduce u1 akusho ukuthi wena usuzomshintsha lo 1 ngoba manje uyi-trig identity 1. No. La we are trying to simplify. The moment ushintsha into yakho uyifaka into ezokwenza ukuthi kube isibalo esikhulu eside ubobona ukuthi khona ingozo yakuyo, unless kuyi-must ukuthi uyishintshe leyo nto leyo. But njengoba sithi thina sizama ukusimplify, so siyazama ngayo yonke indlela ukuthi into siyenze lokhu incipha ize isale i-trig ratio a1. So now njengoba sengikule situation lena angeke ngize ngikujabulele mina ukushintsha usin squared of a ebe 1 minus cos squared of a. Why ngeke ngikujabulele? Because ngizama ukusimplify usin squared of a into encane mawumcompare no 1 minus cos squared of a, sekuyinto engathi expandile mase ku 1 minus cos squared. I hope niyangithola. So into engizoyenza la ngizoqala mina ngenze njani ngisolve ifraction ngendlela engikufundise ngayo ukuthi solve kanjani ifraction. Izothini 1 okuyi-denominator times sin squared of a okuyi-numerator kuba usin squared of a. Bese ubuyisela uplus sisolve ifraction. Bese uthi cos of a okuyi-denominator times cos of a okuyi-numerator kuba ucos squared of a. Bese uthi all over times ama-denominator. Cos of a times 1 kuzoba ucos of a. Now ngisasimplify ngithi angifuni mina ukujaha ngisheshe ngishintshe usin squared of a noma ucos squared of a ngithi 1 minus, ngithi mhlambe mangishintsha usin squared of a ngithi 1 minus cos squared of a, because kufana nokuthi ngiyas-expanda kanti mina ngizama ukusimplify isibalo sami ngazi noma niyangithola. So now mangibheka i-numerator yami awekho ama-like terms, ayikho i-common factor, ikhona yini into eshintshekayo, yonke i-numerator yami yashintsheka iba u1. Angazi noma niyayibona leyo trig identity le over bani over cos a. Sengisimplifyile-ke to a single trig ratio, sengiqedile ayikho into engingayenza la. Esilandelayo banginikeze usin squared of x over 1 plus cos x. Into yokuqala engiyibonayo laphana ukuthi kwi-numerator yami ngina only one term, ayikho into yokuthi ngicheck ama-like terms, ngicheck i-common factor, ngine one term kuphela. Into engingayenza nje ukuthi ngiyishintshe i-term yami kwi-numerator ibe 1 minus cos squared of a. Ngizobona ukuthi izongisa kuphi thereafter. And then kwi-denominator yami ngino 1 plus cos x. Mangishintsha mina loya 1 ngimenza usin squared x plus cos squared x. Into yami sengenza ibe complicated, ibe nkulu kanti mina ngizama ukusimplify. Ake ngiqale ngamshintsha u1 wami ngibona ukuthi izongisa kuphi. Ngiyambuyisela 1 plus cos x. Ucos remember akakwazi ukushintsha yena. Now sengiyabuyela futhi ku-expression yami, numerator yami uyayibona ukuthi 1 minus cos squared
of a. Ngiyangikwazi mina ukuyibuyisela emuva le yanto leyana ku sin squared of a ngoba kuzofana nokuthi angenzanga lutho. But into enginotisayo uyakhumbula ngithe uhlezi ukhumbula ukuthi u1 minus cos squared of a uyi difference of two squares. Ake sizame ukuthi simfactorize because into engiyibonayo ukuthi mangimfactorize u1 minus cos squared of x wami kuzophuma kuma factors wami into efana ne denominator yami. So izothi mase ifactorize izothi 1 plus cos x and 1 minus cos x sifactorize kanjalo i-difference of two squares manizokhumbula kahle all over 1 plus cos x. If uzokhumbula kahle ngithe mina awukwazi ukukhansela if numerator ne denominator azinawo ama one term. So numerator yami uyayibona ukuthi ina one term because ama brackets okuqala nama brackets wes2 awahlukaniswa ngo plus or minus. But mase ngizoconsider what's inside ama brackets wami ilapho khona sengizobona ukuthi ama brackets okuqala ke wona nama terms awu2 ama brackets wes2 nawo nama terms awu2 but mangiconsider numerator yami as a whole term a1 angazi noma ngiyangithola. Now i-denominator yami nayo inama terms awu2 okusho ukuthi iyangivimba ukuthi ngikhanselanise but because ngithe mina if ama-terms wakho ku-numerator awu2 afana exactly nama-terms wakho awu2 kwi-denominator uyakwazi ukukhanselanisa. Kusho ukuthi ngingakwazi ukukhanselanisa u1 plus cos x no1 plus cos x njengoba ngibakhanselanisa bese ugcine usala no1 minus cos x. Ayisekho into ongayenza ku1 minus cos x ukusimplify kusho ukuthi usuqedile ukusimplify. Banginikeze enye example u1 minus cos squared b over sin squared b minus 1. Now into notisayo nge-numerator yami ukuthi i-trig identity angazi noma nikubonile lokho 1 minus cos squared of b ufana no sin squared of b. Kuhle ukuthi ngingayishintsha ngobani ukushintsha kwami ngisusa into engazuthi take kuba nkulu ngiyenza ibancane ngizama ukuyisimplify. Now i-denominator yakho uyayibona yini ukuthi nayo ibithanda kuba i-trig identity but i-trig identity mina angiyazi ithi sin squared of b minus 1 ngiyazi ithi 1 minus sin squared of b instead. Angazi noma niyangithola. So into enzakalayo ukuthini ke uyabona lapha phansi lapha engibhala khona into engiyenzile ngizame ukushintsha usin squared b ngamenza u1 minus cos squared b ngase ngathi minus 1 lo adevele khona. Ngaleyo ndlela u1 no1 bayakwazi ukusinikeza u0 ngicela ngisala no negative cos squared of b. Yindlela bengingasolva ngayo i-denominator yami yokuqala. Enye indlela futhi bengingasolva ngayo niyakhumbula ngithe mina khona into okuthiwa i-common factor. U-negative 1 naye uyiyo i-common factor. Uyamdinga ukwazi ukuthi mayingekho i-common factor isuke ikhona but isuke u-negative 1. Uyakwazi ukufactor out u-negative 1 usuke unenhloso ke ethize uma ufactor out u-negative 1. So mangathiwa sithatha le expression yami ku-denominator yami ngifuna ukufactor out u-negative 1 kusho ukuthi ngizokhipha u-negative 1 ngaphandle usezosala usin squared wami beta usin squared b wami ewu-negative sin squared b bese ithi plus 1 ingabe sasho ukuthi minus 1. Angithi uyabona mangathiwa ngiremove ama brackets lapha ngizothi negative times negative sin squared of b kuphuma u-positive sin squared b lo ade ngivele nginayo. Negative times positive 1 phuma u-negative 1. So yenye indlela obungayisolva ngayo leyo nto le. Mangithi ngiyanothisa lento ephakathi kuma brackets wami manje iyafana nokuthi ithi positive 1 negative sin squared of b and sekuphuma ini i-trig identity lapha phakathi kuma brackets u-cos squared of b uzoba negative because it's no negative obevele ngaphandle. So beziwu2 indlela zokuyisolva le yanto leya. I hope niyayithola. Ngiyisolve ngale ndlela yesi2 na ke mina ngivele ngashintsha kwaba u-negative cos squared of b. Njengamanje ngibuka i-expression yami ithi sin squared of b mangathiwa ngiyamshintsha ngabe sengiyayimosha ngiyayi-expand instead of ukuyisimplify. Ngaphansi ngino cos squared of b mangathiwa ngiyayi-expand ngabe ngiyayimosha instead of ukuthi ngiyisimplify. Mangibuka the whole fraction usin over cos uthani kusho ukuthi izothi tan squared of b or negative because bengivele ngino negative. I hope niyayithola. Enye example banginikeza 1 over sin x minus sin all over 1 plus cos x. I-fraction leya angeke ngikwazi ukushintsha u1 awuveli ujampele ukushintsha u1 ushintsha u1 mase kushubile because u1 uyayi-expanda into yethu kanti thina bathe siyisimplify. So into esiyenzayo ukuthini sizoconsider the whole
whole fraction niyakhumbula ngithe isolve kanjani ifraction uzothatha lo oyi-denominator 1 plus cos x umtimes no-1 oyi-numerator kule enye fraction kuzobuya yena 1 plus cos x bese ubuyisela uminus lo obevele khona eseparate ama-fractions uthatha i-denominator okuwu-sin x kuleya fraction utimes nge-numerator okuwu-sin x kule enye fraction kuphume u-sin squared of x bese uthi all over utimes ama-denominator manje kusho ukuthi uzotimes u-sin x nobani no-1 plus cos x kuzophuma u-sin x into 1 plus cos x. I hope niyazi ukuthi ama-brackets asho times now uyabona yini ukuthi i-numerator yami awekho ama-like terms ayikho futhi into common kwi-denominator yami ngino-sin ongaphandle no-1 plus cos x. Now i-denominator yami into engiyinothisa ngayo ukuthi ibithanda ukuba ngathi into eyi-quadratic kanje but yona ifana nokuthi ithi 1 plus x minus y squared because usin no-cos abafani angikwazi ukuthi ngithi mina ithi 1 plus x minus x squared kufana nokuthi ithi 1 plus x minus y squared so kuzomele ngenze iplan ukuthi ngiyenze ukuthi ifane yes sengibonile ukuthi iyafuna ukuba i-quadratic but i-quadratic yami ayikwazi phela ukufactorizeka ngingakwazi yini ukwenza ukuthi le nto ibe no-sin kuphela i-numerator yami noma ibe no-cos kuphela yes u-sin squared uyakwazi ukuba u-cos awuthi ngimshintshe ku-sin squared wami ebe u-cos so izothi 1 plus cos x minus ngoba ngiyofaka ama-terms awu-2 kuzomele ngiwafaka kuma-brackets because kuno-minus before wona so 1 minus cos squared of x inside ama-brackets I hope niyayithola all over awuthi ngingayishintsha i-denominator yami because ayikho into engiyiplanile ngayo kwamanje funa ukubona i-numerator yami ukuthi ngiyisa kuphi now ungathi wena loya 1 plus cos x okwi-numerator uyakhanselana njalo no-1 plus cos x okwi-denominator because i-numerator yakho ayinawo ama-terms ayinayo i-term eyi-1 and ayinawo ama-terms awu-2 okuwukuthi buzothi hhayi ngoba awu-2 and awu-2 ayafana exactly therefore ngiyawakhansela no i-numerator yakho inama-terms amaningi denominator yakho ilento eyiyo so asikhanselanisi into esiyenzayo lapha so remove ama-brackets kwi-numerator yethu masiqeda ukuremove ama-brackets bese si-add ama-like terms u-1 no-1 bazosinikeza ubani u-0 bese sisala nobani no-cos x plus cos squared x all over i-numerator yethu siyibuyisela njengoba benjalo sobona ekugcineni ukuthi sigcina siyenze njani i-numerator yethu safuna ukudila ne-denominator now into engiyinothisayo kwi-numerator yami ukuthi ikhona i-common factor manje u-cos x ngingakwazi ukuyi-factor out kusala u-1 plus cos x sengiyi-factorizile-ke leya quadratic yami leyana all over sin x into 1 plus cos x lo kade ngivele nginayo kwi-denominator yami njengamanje into engiyinothisayo ukuthi i-numerator yami ina one term mangiyiconsider yonke ne-denominator yami ina one term mangiyiconsider yonke but azikho ey'khanselanayo if ngizoconsider yonke i-numerator ne-denominator yonke but mangiconsider okuphakathi kuma-brackets kwi-numerator ama-terms awu-2 nakwi-denominator futhi okuphakathi kuma-brackets ama-terms awu-2 and ayafana exactly nalawa kwi-numerator kusho ukuthi ayakwazi ukukhanselana bese ngiyawakhanselanisa ngicina ngisala no-cos x over sin x u-cos x over sin x kulingana no-1 over tan x but sizobuye siyibone leyo kubalulekile ukuthi ukwazi ukuwa-prove ama-identities bayakunikeza ama-identity bethi simplify noma bethi prove ukuthi u-left hand side ulingana no-right hand side na example basinikezile 1 over cos squared x minus 1 equals tan squared x okokuqala uya-check ukuthi liphi side eli-complicated between u-left hand side no-right hand side uma ufuna ukuprova mina iside engilibona li-complicated u-left hand side so uthatha leli side olibona li-complicated bese usebenzisa lona ukuprova elinye iside meaning uzolithatha ulisimplify until likunikeza leli elinye side so ngithatha u-1 over cos squared x minus 1 bese ngiyamsimplify into engiyinothisayo ukuthi lento le abathi ngiyisebenzisa ukuprova i-fraction but le abathi ngiyiprove u-tan squared of x okungeyona i-fraction but ngingakwazi ukumenza u-tan squared of x ukuthi abe i-fraction uzoba i-fraction ewu-sin squared of x over cos squared of x so basically into eyenzakalayo laphana ukuthi-ke njengoba ngibona mina into engifuna ukuyiprova iwu-sin squared of x over cos squared of x kubalulekile ukuthi ngiyisebenzise leyo fact leyo while I'm busy simplifying my left hand side okusho ukuthi ma ngibhizi ngisolva le fraction yami kwa left hand side
ngingakujabulela ukuthi fraction yami ngiyibone iba no sin kwi numerator, ngingakujabulela ukuthi fraction yami kwi denominator ngiyibone iba no cos. I hope niyangithola. But ngizoyisolve fraction ngokujwayelekile, ngithatha i-denominator ngitimes ne numerator kube 1, ngibuyisela u-minus ngaphansi, ngithatha i-denominator cos squared x ngitimes ngo1 kubuye u-cos squared x all over, ngithathe u-cos squared x ngitimes ngo1. Now mangithi ngichecka i-denominator yami sengihappy already ngayo because ngiyambona u-right hand side wami ugcina eba no cos squared x kwi-denominator yakhe and nami sengine cos squared x kwi-denominator yami. Ithi ngidile ne-numerator yami, numerator yami ngingakwazi ukuyenza ibe u-sin squared of x. Usuyabona u1 minus cos squared x ulingana no sin squared x, usuyamshintsha. Trig identity leyo izothi sin squared x over cos squared x, leyo nto ilingana nobani? No tan squared x. U-sin squared x over cos squared x ulingana no tan squared x, kusho ukuthi left hand side equals right hand side. Usuprovile. Kuprova kanjalo. Every time mawuprova uthatha the complicated side and then mawusubhizi ulisolve lelo side lelo ubukubeka engqondweni ukuthi konje ngiprova into enjani. Ulokhu uphosa amehlo kulento oyiprovayo, lokhu uphosa amehlo kulento oyiprovayo. Ithi sibuke i-example elandelayo ukuthi sizokwazi ukuyi-apply leyo nto leyo. Basinikeza u-tan of a plus cos of a all over 1 plus sin of a equals 1 over cos of a. Okokuqala uzocheck iside complicated bese uyalithatha uyalisebenzisa ukuprova leli elingekho complicated, uyalisimplify ke lelo side mawuprova. Side complicated u-left hand side siyamthatha u-left hand side uthini, uthi tan a plus cos a over 1 plus sin a. And then into engiyinotisayo ukuthi mina ngiprova ukuthi into yami kumele ilingane no 1 over cos a. I-fraction lento engizama ukuyiprova kusho ukuthi u-left hand side wami kuzomele remain i-fraction throughout because ngizama ukuprova into eyi-fraction 1 over cos a. U-tan akayona i-fraction but uyakwazi ukuba i-fraction u-tan of a. Ngizomshintsha ke ebe u-sin of a over cos of a bese ngithi plus cos of a over 1 plus sin of a. Ayikho into engikwazi ukuyishintsha lapha. Now sengine-fraction plus a fraction, ngisolve i-fraction ngendlela ejwayelekile. Ngithatha i-denominator ngapha 1 plus sin a ngimtimesa no sin a, kuzoba u-sin a times 1 plus sin a njengoba ngiyibhala plus u-plus ngiyamehlisa bese ngithatha u-cos a oyi-denominator yalapha ku-first fraction ngimtimesa ne-numerator okuwu-cos a ku-next fraction. Ngizothola u-cos squared of a mangitimes u-cos no-cos all over bese ngitimesa ama-denominator wami kusho ukuthi u-cos a times 1 plus sin a. Now okokuqala uyabona yini ukuthi kwi-numerator yami kuma-brackets ngino 1 plus sin a, kwi-denominator yami kuma-brackets ngino 1 plus sin a, but angikwazi ukuyikhanselanisa lezi zinto leziyana because mangiconsider mina yonke i-numerator yami inama-terms awu-2 but mangiconsider i-denominator yami yonke ine-term eyi-1 akwazi ukukhanselana, kumele zithi 1-1. I hope niyangithola. Into engingayenza mina manje kwi-numerator yami ukuthini, ukuremove ama-brackets. Isho kanjalo i-board mass bese ngibona ukuthi izongiyisa kuphi i-numerator yami, but i-denominator yami uyabona ukuthi ngino-cos a already and mina ngiprova into eno-cos a kwi-denominator, so mangakwazi ukuthi mina get rid of 1 plus sin a ngizobe sengihappy nge-denominator yami. Kusho ukuthi njengoba kuno 1 plus sin a okhona kuzomele ekhanselane nomunye ozoba khona ngaphezulu but hayi lo isimbona njengamanje. Asiqale sidile ne-numerator si-remove ama-brackets. Mas-remove ama-brackets kwi-numerator yethu izothini, sin a plus sin squared plus cos squared a and then all over i-denominator yami ngiyibuyisela njengoba injalo. Now into engiyinotisayo ukuthi ngino-1 lapha kwi-numerator yami, u-sin squared of a plus cos squared of a ulingana no-1, so into yami izogcina isithi 1 plus sin a noma sin a plus 1 i-numerator yami over i-denominator yami. Sengingakwazi ukuthi ngikhanselanise i-denominator yami no-1 plus sin a kwi-numerator yami because mangiconsider the whole of i-numerator ina 2 terms and izokhanselana no 2 terms okwi-denominator or exactly the same as yena lo okwi-numerator. But mawukhanselanisa kubalulekile ukuthi wazi ukuthi mangikhanselanisa kusala u1 njengoba mawukhipha i-common factor kusala u1 nanoma ukhanselanisa lapho ukhansele khona kusala u1 niyayithola. So hayi ukuthi akuselanga lutho kwi-numerator njengoba usukhanselanile kusela u1 nakwi-denominator futhi kusela u1, so kuzoba 1 over cos a times 1 okuwu-cos a. Usuprovile ukuthi u-right hand side ulingana no-left hand side. Must consider another example. Basinikeza u-cos x into
1 plus tan x bathi awulingane no cos x plus sin x siyaprove kuzomela sithathe iside elicomplicated. Side engilibona licomplicated left hand side ngizosebenzisa yena ngiyambhala cos x into 1 plus tan x. Yini engingayenza ngingamshintsha lapha 1 but angifuni ukumshintsha 1 uzovele complicate izinto ngcono ngiqale ngishintshe utan ngoba uzoba ifraction ithi ngenze no 1 ebe ifraction 1 over 1 plus sin x over cos x utan ushintsha kanjalo angithi siyavumelana. So izothi 1 over 1 plus sin x over cos x. Now that sengi-introduce ifraction kwinto yami and bathi lo okumele ngimprove cos x plus sin x yena akayona ifraction ngizoyiqeda kanjani ifraction kusho ukuthi cos x plus sin x kuzomele ekugcineni ebe over 1 uzoyibona ukuthi izokwenzeka kanjani leyo nto le. So ngiyabuyela ke ngisolva okuphakathi kuma brackets and ifraction le ephakathi kuma brackets ngiyisolva ngendlela yokusolve ifraction izothi cos x plus sin x siyavumelana over cos x. Now uyabona ukuthi cos x loyana nalo cos x loyana ukwi-numerator uzokhanselana nalo ukwi-denominator. Ma ukhanselanisa kanjalo ukhanselanisa i-numerator ne-denominator. Sivumelekile ukukhanselanisa laphana sengigcina ngisala nobani. Uyabona ukuthi i-denominator yami igcina isiba over 1 lo 1 ade ngimusho because lapha engikhanselanisa khona kusala u1 sengigcina ngisala no cos x plus sin x over 1 ku cos x plus sin x equals right hand side. Angazi noma niyangithola. Okay, must consider the example bathi siprove ukuthi 1 minus cos squared x over 1 minus cos x ulingana no 1 plus cos x. Sithatha ifraction siyaprove ukuthi ilingana nento engayona ifraction kusho ukuthi ifraction yethu kuzomela iphele and indlela ukuthi iphele ukuthi denominator yethu ikhanseleke yonke. Sizothatha the left hand side vele siyisimplify i-denominator silindele ukuthi izokhanseleka yonke. Now uyabona yini ukuthi omunye umfundi bezovele ethi hawu ngizokhanselanisa u1 minus cos squared x no 1 minus cos x bese kusala u1 minus cos x oy1 kwi-numerator. Uyabhayiziseka lo mfundi lo ayenziwa leyo nto mase ayivuma ukuthi senze leyo nto leyo because ayifani lento le because okokuqala asimthola right hand side masiprova kanjalo. Okwesithuma uconsider i-numerator yakho uyabona yini ukuthi ayifani no 1 minus cos x all squared. Kunomehluko phakathi ka 1 minus cos squared of x no 1 minus cos x all squared. If beku 1 minus cos x all squared ibizokwazi ukuthi ikhanselane ngalendlela yokuthi uzokhansela u1 minus cos x oy1 ngaphezulu no 1 minus cos x oy1 ngaphansi kugcine kusala 1 minus cos x. Lapha into obungayenza ngenumerator yakho ubungakhumbula ukuthi hawu leyanto leyana i difference of two squares. Why ufuna ukuyenza i difference of two squares? Because awuna interest ekubeni no sin. Into abathi prove ayinayo sin no cos. So awuna interest ekshintsheni leya numerator yakho iye ku sin. So izothi 1 minus cos squared x bese uyamshintsha ke ngendlela yokumfactorize as i difference of two squares izothi 1 minus cos x 1 plus cos x all over 1 minus cos x. I hope niyayithola. Sesingakwazi ukuthi sikhanselanise seniyazi ukuthi kukhanselana makwenze njani. 1 minus cos x no 1 minus cos x bayakhanselana kusala 1 plus cos x and uye u right hand side esimprovayo. Iphela kanjalo ke fraction ngokuthi ikhanseleke yonke i-denominator njengoba kade ngisho. Kubalekile nalokho ukuthi ukwazi. Enye example bathi basinikeze u1 minus cos squared x all over cos squared x plus 2 cos x plus 1. Basi siprove le yanto ukuthi lingana no 1 minus cos x all over 1 plus cos x. Sine numerator ne denominator ku left hand side na ku right hand side sine numerator sine denominator. So ifraction yethu ayipheli. Sizothatha u left hand side ngoba uyo complicated simple njengoba enjalo and then siyamsimplify. Mangithi mina usebenzise nalento abathi prove while you busy simplifying leli side olisebenzisayo ukuprova uyicheck naleli side oliprovayo angazi noma niyangithola. For example i-numerator yami ku left hand side ino 1 minus cos squared x and kulento engiyiprovayo numerator yakho ithi 1 minus cos x. The only way ngingaqhubeka ngibe no cos ku numerator yami is when ngizo factorize leya numerator yami nge difference of two squares. So izogcina ithi 1 minus cos x 1 plus cos x. Uyabona sengimvezile u1 minus cos x okulento engiyiprovayo ku numerator yami. Senginethemba mina lokuthi u1 plus cos x kuzomela ekhanseleke because ekugcineni ngifuna ukusala ku numerator yami kuno 1 minus cos x. So 1 plus cos x ingathi engakhanseleke phele.
angazi noma niyangithola. Mase simove on, angazi noma uyanotice yini ukuthi if u1 plus cos x ezokhanseleka kusho ukuthi kuzomela ekhanseleke njengoba ngenze esayidini ekhanseleke ngokuthi kube no 1 plus cos x na kwi denominator yami uyangithola. And mawukuthi kwi denominator yami bekuno 1 plus cos x ozokhanseleka ngilindele ukuthi kube nomunye 1 plus cos x ozogcina esele kwi denominator so that right hand side wami ezoproveka since i-denominator ka-right hand side naye ino 1 plus cos x. Asibuyeleni kodwa siyosolve isibalo sethu ngendlela enormal. Uyabona yini ukuthi kwi-denominator yakho une-quadratic expression kufana nokuthi ithi x squared plus 2x plus 1 ifactorize kanjani izothi 1 plus cos x 1 plus cos x. Angazi noma niyakwazi ukufactorize into quadratic but kumele ukwazi ngiyibhale kanje so that kuzokwazi ukukhansela ngendlela ekahle. 1 plus cos x no 1 plus cos x bayakhanselana and then kusale 1 minus cos x over 1 plus cos x oku right hand side wakho. Ku very important ukuthi uyisebenzise le side abathi liprove while you busy simplifying the other side to prove ukuthi lingana naleli linye side eli-simplified. Na enye example banginikeze u1 over 1 minus cos x plus 1 plus cos x equals 2 over sin squared x. Now angazi noma senike na notice ayine ibalweni eziningi mabe kuneze fraction plus a fraction or fraction minus a fraction ul solve ngendlela yokusolve ama fractions le engithe uthatha i-denominator yangapha kwa right ku fraction times the numerator yakho fraction ekwa left ubuyisela isign uthathe i-denominator yakho fraction ekwa left times the numerator fraction ekwa right. Angazi noma nike na inotice leyo. Okay, iside eli complex lawo left hand side sizolibhala bese siyaqala simplify. So into esizoyenza sizothatha u1 plus cos x times no 1 kube 1 plus cos x sibuyisela uplus njengoba enjalo sithatha u1 minus cos x times no 1 kube u1 minus cos x njengoba enjalo bese sithi all over times ama denominator yethu meaning 1 minus cos x times 1 plus cos x. Khona into engiyinotisayo mina kwi denominator yami ukuthi ibracket lokuqala liyafana nebracket lesi2 umehluko ukuthi kwelinye kuno plus kwelinye kuno minus kusho ukuthi difference of two squares leyo effactoriziwe. Asolve numerator yethu ke check ama like terms niyakhumbula ikanjalo vele ucheck ama like terms ucheck i common factor ucheck into eshintshayo njalo mawusolve kwi trigonometry check ama like terms ucheck i common factor ucheck into eshintshayo mangithi ucheck i common factor ngi-include konke ukufactorize. Now ama like terms akhona u1 no 1 basinikeza ubani u2 and then cos x no cos x o negative bayakhanselana so kwi numerator ngizogcina ngisele no 2 over i difference of two squares e1 minus cos squared x. I hope niyayithola ma ufactorize u1 minus cos squared x uzothola lawo ma brackets awu2 ulokhu solve ulokhu uyahamba ubahappy ngithi yabo bese already si happy ngenumerator yethu 2 sesimtholile bathi siprove vele into ene numerator o2 now ngisele nani kwi denominator yami 1 minus cos squared x and mina ngifuna kube usin squared x kanti 1 minus cos squared x uye vele usin squared x so sengihappy ngiprovile. Now banginikeze u1 minus sin x over cos x bathi ngiprove ukuthi ulingana no cos x over 1 plus sin x. Homework yakho ke le ukuthi uprove kona nento okuthiwa i-double angle identity noma ama-double angle but ama grade 12 ama grade 11 awayenzi kusho ukuthi aseqedile ama grade 11 ngopart 1 wevideo yethu trigonometry. Ama grade 12 afunda ngama double angle kusho ukuthi if ngino 30 degrees. 30 degrees is a double angle of 15 because 15 times 2 is 30. Double should 2 times. 100 is a double angle of 50. 2x is a double angle of x. So sine double angle identity ka cos sibe ne double angle identity ka sin. Eka cos ihlukene ka u3. I double angle ka cos ithi cos squared x minus sin squared x. Now ungashoka wena ukuthi mayithi sin squared x minus cos squared x i-double angle ka-cos leyo. Mawuzokhumbula kahle uyakhumbula mina bengithe ekuqaleni u-sin squared x plus cos squared x ulingana no-1 no cos squared x plus sin squared x ulingana no-1. Makuno plus yes i-right leyo nto but makuno minus i-arrangement ibalulekile
kufana nokuthi mawuzothi 1 minus 2 uzothola negative 1, but mawuswapha u2 no1 such that sithi 2 minus 1 ngeke usathola negative 1, usuzothola u1 o positive. But maku plus between ama terms njengo 1 plus 2 ukunikeza upositive 3, mawuswapha uthi 2 plus 1 uzothola yena upositive 3. So makuno plus arrangement ayinendaba, makuno minus arrangement inendaba. So ukuze sithole thina u2 ucos 2x kuzomela iqale ngokuthi cos squared x bese ithi minus sin squared x. Mayithe sin squared x minus cos squared x seku negative double angle ka cos, angazi noma neyithola laphana. Uyabona mangathiwa mhlambe ushintsha usin squared x uzogcina usuba no 1 minus cos squared x lapho kuno sin squared x khona, bese mawuzama ukuremove ama brackets bese uyasimplify uzothola ukuthi cos 2x uyakwazi futhi ukulingana nobani no 2 cos squared x minus 1, enye futhi leyo i double angle identity ka cos. Again lapha phezulu singakwazi ukushintsha cos squared x elingane no 1 minus sin squared x bese siya simplify futhi leyanto leyana uzogcina futhi ucos 2x ekwazi ukulingana no 1 minus 2 sin squared x. So ucos 2x unama double angle identities awu3. Eyokuqala ithi mangibona mina ucos 2x ngibona ucos squared x minus sin squared x. Mangibona ucos 2x ngibona u2 cos squared x minus 1. Mangibona ucos 2x ngibona u1 minus 2 sin squared x. Kubalekile ukuthi ukwazi lokho. Again mangibona ucos squared x minus sin squared x ukuthi ngiyambona no cos 2x kanjalo kanjalo. Enye double angle identity eka sin njengoba ngishela ukuthi khona eka sin khona eka cos. Eka sin yona ishintsha kayi1 ithi 2 sin x cos x. Mangibona u2 sin x cos x ngibona usin 2x. Mangibona usin 2x ngibona u2 sin x cos x. Now mawuzo checka the first double angle identity ka cos ithi cos squared x minus sin squared x, and leyo is the difference of two squares. Kusho ukuthi iya factorizeka ibe ucos x minus sin x times cos x plus sin x. Ungalingi uyikhohle leyo nto. Yabo le yokuthi uyakwazi ukushintsha identity uyifactorize nge difference of two squares ungalokothi uyikhohle because it's very useful kuma problems maswa solver. Niyibonile le ka 1 minus sin squared x no 1 minus cos squared x. Nalana ke make sure ukuthi awuyikhohlwa. Difference of two squares siyichazile. Another thing okumele uyazi mase siza kuma double angle identities ile algebraic expression ethi x squared plus 2xy plus y squared ukuthi iya factorize ngokuthi ithi x plus y times x plus y. Very useful kulena khonja kule chapter le trigonometry le algebraic expression leyana. Asenze nama examples sibone ukuthi sitholani. Sino sin x plus sin 2x over 1 plus cos x plus cos 2x bathulingana no tan. Siprove. But utan since ngibona le yanto e left hand side iyi fraction, utan kuzomela ngazi nayo ukuthi uyakwazi ukuba i fraction e sin x over cos x. Ukuze ngizokwazi ukuthi mase ngiqala ngiprove mina ngi-interested ukuthi i-numerator yami ibe no sin, ngi-interested ukuthi i-denominator yami ibe no cos. I hope niyangithola. Sizosebenzisa u-left hand side. Now ama-double angle identity bakubhalele. Lawa ngiyawabhala because bayakunikeza kwi-formula sheets. Lawa sekuqaleni waka-grade 11 abakunikeza kwi-formula sheets. So kumele wazi by heart. Lawa bayakunikeza kwi-formula sheet. Now siyambhala u-left hand side and then isithini u-sin kwi-numerator yami akakwazi ukushintsha. But usin 2x uyakwazi ukushintsha and ushintsha ngendlela eyi1. I-must ukuthi ngimshintshe ethi 2 sin x cos x. Ayikho into engingayenza. Yes, i-numerator yami ngifuna mina ibe no sin, but ucos usekhona bengenayo enye choice. Bese siya kwi-denominator. Kwi-denominator kuno 1. Angifuni ukumshintsha loya 1 loya ebe sin squared x plus cos squared x. Because mangimshintsha into yami izoba nkulu, iba complicated. Awuthi ngiqale ngamshintshi u1. Ngimbuyisele nje kobe njalo, ngithi plus bese ucos x akashintshi vele. Ngiyambuyisela futhi naye. Ucos 2x ushintsha ngendlela eziwu3. But akukwazi ukungiconfuse ukuthi ngizomshintsha ngayiphi since eshintsha ngendlela eziwu3. Into enza ukuthi kungangiconfuse ingoba already sengidecidile mina
mina ngokubuka uthando wami lo engimprovayo sin over cos ukuthi ngi-interested ukuthi mina ekugcineni i-denominator yami ibe no cos. So ngingakujabulela ukuthi u-cos 2x ngimshintshe ebe no cos. Kulezi azo3 eno cos nje kuphela leyo yokuqala ethi 2 cos squared x minus 1. Ngifuna ukumshintsha kanjalo ke kube u2 cos squared x minus 1. Uyabona if before u-cos 2x laphana kwi-denominator yami bekuno minus, bengizothi mangifaka lo 2 cos squared x minus 1 ngimfake kuma brackets because u-minus uyaya-affecta ama-sign, but ngoba u-plus ngiyifaka njengoba injalo. Now kwi-numerator yami akunama-like terms but ikhona i-common factor. Niyakhumbula ngithi ngithe uma ubheka isibalo ubheka ukuthi akhona nama-like terms nani ikhona into eshintshekayo. Yes, ikhona i-common factor kwi-numerator yami usin x, ngizoyi-factor out lapho khona tekno-sin x kuzosala u1, so izogcina ithi sin x into 1 plus 2 cos x all over kwi-denominator yami. Uyabona yini ukuthi u1 no1 basinikeza u0, 1 minus 1 is 0, sengisele no cos x plus cos 2 cos squared x. Ikhona i-common factor again kwi-denominator yami, ngiyi-factor out lapha tekno cos kusele u1, izothi 1 plus cos 2x. Ngiyakwazi ukukhanselanisa 1 plus 2 cos x kwi-numerator no 1 plus 2 cos x kwi-denominator. And already sengiyi-happy, ngingakakhanseli nokukhansela sengiyi-happy because sengiyambona ngaphandle kwama-brackets usin over cos okuwu-tan. So ngizothala no sin x over cos x olingana no tan x kube u-right hand side lo usuprovile. Uprova kanjalo. I hope niyasithola i-strategy ukuthi uhlezi usebenzisa the side oluprovayo udama ulibheke ukuthi lifuna lo naleka cos ukuthi uyishintsha kanjani. I hope niyayithola, but siqhubeke sibone ukuthi sitholani kwenye example. Basinikeze u-cos 2a all over cos a plus sin a all cube, but izolingana no cos a minus sin a all over 1 plus sin 2a. Iside elicomplicated engizolisebenzisa u-left hand side because uno cos 2a odinga ukushintshwa no exponent 3 lapha nakushuthi ile complicated. Ngiyalibhala ke iside lami and then bese ngiyadecide ukuthi ngenze njani nge-numerator ngenze njani nge-denominator. But into engiyibonayo ukuthini kwi-numerator yami kuno cos 2a and u-cos 2a ushintsha ngendlela ezo3. Remember nazi lapha ngiyibhalile, but mangiyuza mina leli side leli li-right hand side interested ukuthi mina ekugcineni i-numerator yami kulento engiyiprovayo igcine ino cos no sin because ngiprove into eno cos no sin. I hope niyangithola. Kusho ukuthini ngingajabulela ukuthi u-cos 2a wama eshintsha ebe nayo cos futhi ebe nayo sin, and ikhona esinikeza usin no cos. Sengizobhala yona ke ithini cos squared a minus sin squared a. Angikakakhohle ukuthi i-difference of two squares njalo le kungenzeka ngikudinge lokho. All over i-denominator yami uyavuma yini ukuthi i-denominator yami ithi cos a plus sin a in brackets times cos a plus sin a in brackets plus cos a times sin a in brackets. Kusho ukuthi ama-brackets awu-3 ano cos a plus sin a abawa-timesile njengoba ku-cos a plus sin a exponent 3. Isho kanjalo i-maths. So ngingayibuyisela i-denominator yami njengoba injalo for now. Ngibona ukuthi i-numerator ingisa kuphi. The only thing engingayenza kwi-numerator ukuze u-cos wami no sin wami bengalahleki ukuthi ngizame ukuyi-factorize because uma ngiyi-factorize i-difference of two squares basase khona u-cos wami no sin wami siyavumelana, bese uyayi-factorize i-difference of two squares. The moment uyi-factorize uyabona ukuthi hayibo now lo cos a minus sin a abathi ngimprove useyavela manje kwi-numerator yami, but into ephazamisa i-numerator yami ubani ilo cos a plus sin a oseceleni. Kusho ukuthini ngayo? Kusho ukuthi kuzomele khanseleke u-cos a plus sin a ukuze kuzosala lento engiyidingayo. I hope niyangithola. But uzokhansela ubani u-cos a plus sin a ofana naye ngaphansi. Niyangithola. So ithi ngiyi-rewrite i-denominator yami ithi cos a plus sin a all squared times cos a plus sin a because ma times alezi yazinto zo2 zibuyisela u3 lo ya u-cubed cos a plus sin a exponent 3. I hope niyangithola. Sengiyivezile ke into ezokhanselana no cos a plus sin a wami kwi-numerator. Seyikhanselene. Sengithini manje? Cos a
minus sin a ngihappy manje nge-numerator yami, i-denominator yami inkinga, kuzomele ngizame ukuyenzela iplan. Ayikho indlela ukuthi ngiyenzele iplan ngaphandle ukuthi ngi-expande cos a plus sin a times cos a plus sin a bese wenza i-foil method. Mawenza i-foil method uzothola lento engiyibhalayo kwi-denominator yami. Lento engiqeda ukuyibhala kwi-denominator yami uyabona yini ukuthi ayibo mangiqeda ukubuyisela i-numerator yami, lento engiqeda ukuyibhala kwi-denominator yami cos squared a no sin squared a banginikeza u1, ngiyambhala u1 wami ngithi plus u2 sin a cos a sin 2x, i-double angle leyo. Then sengiprovile ukuthi lengana no right hand side. Kwenziwa kanjalo, I hope niyangithola. Na enye example bathi cos 2x plus cos x over sin 2x minus sin x equals cos x plus 1 all over sin x. Ngizosebenzisa iside elingekho complicated, ngizothatha u-left hand side. Uthatha u-left hand side ukuprove ukuthi ulingana no right hand side. Into engiyinotisayo ukuthini mangiqeda ukulibhala iside lami ukuthi kwi-numerator yami khona odinga ukushintsha u-cos 2x, and manje u-cos 2x ushintsha ngendlela eziwu-3. Ngizomshintsha kanjani-ke? Ngizogayidwa ilento abathi ngiyiprove. Kulento abathi ngiyiprove i-numerator yami ino-cos. So ngingakujabulela ukuthi u-cos 2x ngimshintshe ebe no-cos kuphela. So ngizothatha u2 cos squared x ngithi minus 1 plus u-cos akashintshi, ngiyambuyisela u-cos x. Ungamangali sengiyibhale kanjeyana. I hope niyambona u2 cos squared x minus 1 wami ngiqeda kum-highlighter in red. Bengiyibhala kanje ngoba ngiyazi ukuthi mina ngifuna ukuya kuphi. I hope uyabona ukuthi numerator yakhe iphuma iba i-quadratic. So i-quadratic iya-factorizwa ngendlela yoku-factorize i-quadratic. Denominator yami ishintsha ngendlela eyi-1. Sin 2x ushintsha ngo-2 sin x cos x. So ayikho into engingayenza. Now uyabona yini ukuthi kwi-denominator yami mangiyibhala nje eceleni ngikhipha i-common factor u-sin x i-common factor. Ngaphakathi kuma-brackets kuzosala u2 cos x minus 1. Ngihappy kancane kwi-denominator yami if sengimfactor out u-sin x because lento engiyiprovayo vele kwi-denominator igcina iba no-sin x. Kusho ukuthini? Lo 2 cos x minus 1 okuma-brackets kuzomele khanseleke, but uzokhanselwa yini? Into ekwi-numerator. Kusho ukuthi i-numerator njengoba kade ngithi mina iyi-quadratic, u2 cos x minus 1 is one of factors wayo i-numerator yami. Another factor kwi-numerator yami ilezo gcinisela u-cos x minus 1. Angazi noma niyayithola, but ungayisolva ngendlela efanele. U-assume ukuthi i-numerator yakho ibithi 2x squared plus x minus 1 bese ufactorize leyo nto, usuyazi ukuthi u-x represent u-cos x. But mina ngiyenze ngalobugebengu engiqeda ukukutshela bona njengamanje. Uyabona ukuthi mangibuyisela loyana bayakhanselana, kusho ukuthi uzosala u-cos x plus 1. Uma ungenza i-foil izobuyela lapha phezulu. So kanjalo soyiprove. I hope niyangithola. Kubalekile ukuthi ukwazi nokuseparate i-fraction if udila nama-problems with trigonometry. Ngizofunda ukuthi separate kanjani i-fraction, but ithi senze nayo i-example yokugcina lapha sinikeza 1 plus sin 2x over cos 2x equals sin x plus cos x over cos x minus sin x. Sithatha u-left hand side siyamsebenzisa ukuprove ukuthi ulingana no right hand side. Now ma double angle identity basinikezile wona. Now into engiyibukayo ukuthi ngingakwazi ukumshintsha u-sin 2x and ushintsha ngendlela eyi-1 2 sin x cos x phela. And then kwi-denominator yami kulento engiyiprovayo ino-cos no sin. So ngakujabulela ukuthi mangishintsha u-cos 2x ebe no-cos no sin, kusho ukuthi ngizothini cos squared x minus sin squared x. Sengiyishintshile i-denominator yami, and ngiyarealize ukuthi i-denominator yami iyi-difference of 2 squares, kusho ukuthi iya-factorizeka. Now kwi-numerator yami ayisekho into engingayenza, and manje angakafiki mina kwi-destination because i-destination ukuthi ngibe no sin x plus cos x. But laphana nginayo sin x no cos x, but bayi-term a1. Ngingabahlukanisa kanjani? Kusho ukuthi sekuyangiphoqa ukuthi ngimshintshe u1 wami. Mhlawumbe khona into akazongisiza ngayo, awuthi ngizama ukumshintsha u1 ngoba angisena choice njengamanje. U1 u-sin squared x plus cos squared x. Uzobona ukuthi why ngiyibhala kanje. And then plus 2 sin x cos x lo ade vele khona. I hope niyayithola njengoba ngenza kanje. Khumbula ukuthi ngithe mina kune algebraic expression ebalekile
kumele uyazi ethi x squared plus 2xy plus y squared ukuthi factorize kanjani uthi x plus y times x plus y. Uyabona ukuthi numerator yakho kahle iyiyo le algebraic expression if usign wakho kuzobe ku x ucos ku y. Ithi still ne numerator ne denominator uyakhumbula ngithi i-denominator kune difference of two squares asiyifactorize. The moment uqala ukuyifactorize usuyabona ukuthi awulento engifuna ukuyiprove yazi khona kulama factors lawa kumele nje kukhanseleke lo ucos x plus sin x and ukuze khanseleke kusho kumele bekhona ngaphezulu and kuyayenza isense ukuthi uzoba khona vele uma ufactorize i-numerator yakho uzoyifactorize njengoba dengenzo x plus y times x plus y meaning kuzoba sin x plus cos x sin x plus cos x all over i-denominator yakho njengoba usuyenzile. And then uyakhumbula ngithe mina i-arrangement it doesn't matter if ku plus, so lo sin x plus cos x uyafana no cos x plus sin x ungamlungisa kodwa wena umbeke kahle khona uzokhansela ngendlela right njengoba mina ngikhansela nje kuba ngathi abafani kanti bayafana. So uzogcina uba no sin x plus cos x over cos x minus sin x usoprove ukuthi left hand side ulingana no right hand side. That's it ngo part 1. Ngicela usubscribe, ucomment, ulike, ushare, ulindele part 2.